Machakos County today opened a cancer care and research center, the first of its kind by a county government in Kenya. The 50 million shilling facility is up and running at the county's premier health installation, Machakos Level 5 Hospital. Opening the facility, Governor Alfred Mutua said Machakos residents registered under the Universal Healthcare Program will receive free treatment from the center. With the opening of this center, residents of Machakos County registered in the Universal Healthcare Program will receive quality screening, diagnosis, counseling, and chemotherapy treatment, and also surgery and management free of charge. Others from the Sekeb region of Makueni and Kitui will pay a very small rate, and the citizens of this country will also come and receive treatment with a subsidized program that will be the cheapest in the country of Kenya. President Uhuru Kenyatta, Machakos is a good example that universal healthcare can work and be affordable. It is all about political will. The rest are just details. After all, sisi sasa tumekuwa producers wa oil. Si tuko na petroleum. Sasa tunaweza shindwa kulipia watu watibiwe na tuko na mafuta. Tukiamua iwezekane, itawezekana. Rais Uhuru Kenyatta, usizungushwe na kuambiwa ati sijui NSSF, sijui capitation, sijui 20%, sijui hiyo. Sisi kama nchi ya Kenya tunaweza kuwa na mfumo wa matibabu kwa wote bila malipo. Hizo zingine ni stories za muhimu, lakini uamuzi ni wetu viongozi. Rais Uhuru Kenyatta, tuungane pamoja. Na nakwambia Kenyatta, wewe anzisha mpango wa universal healthcare kwa nchi yetu yote ya Kenya bila malipo. Na mimi hapo 2022 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nikiwa rais wa 5 nchi yangu ya Kenya, tutaendeleza huu mpango. Mimi nitaweza kuendeleza huo mpango na kuupanua ndio hata wengi waweze kupata matibabu ya kufaa katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu tumeamua kwamba wakati wa mabadiliko umefika na Kenya inataka uongozi ambao kama vile majority wamesema unalete pesa kwa mfuko wa wananchi. I want to assure the government, the national government and the president that we will work with them to ensure that we provide every Kenyan, regardless of where they were born, access to free and quality healthcare. As we say in Maendeleo Chap, inawezekana na itawezekana. The facility will provide services including screening, diagnosis, counseling and chemotherapy treatment. The governor added that the center has been set up with equipment purchased by the county government and others sourced by the First Lady, Lilian Ng'ang'a, through well-wishers including the Kenya Cancer Association. This is a Machakos County project fully funded by the Machakos government. And we know that President Uhuru said they'd have programs and we are waiting for them. But this is a fully funded program by the Machakos County government. And it has cost us over 40 million shillings to set up what we have today. President Uhuru Kenyatta, Machakos is a good example that universal healthcare can work and be affordable. It is all about political will. The rest are just details. After all, sisi sasa tumekuwa producers wa oil. Si tuko na petroleum. Sasa tunaweza shindwa kulipia watu watibiwe na tuko na mafuta. Tukiamua iwezekane, itawezekana. Rais Uhuru Kenyatta, usizungushwe na kuambiwa ati sijui NSSF, sijui capitation, sijui 20%, sijui hiyo. Sisi kama nchi ya Kenya tunaweza kuwa na mfumo wa matibabu kwa wote bila malipo. Hizo zingine ni stories za muhimu, lakini uamuzi ni wetu viongozi. You know, it is quite heartbreaking when you know people die just because they are poor or lack affordable healthcare. The Department of Health and Managed Services has set up structures to start from the villages, to go to every ward, to do cancer education, so that we educate our people what is cancer and how to prevent it to ensure they don't get cancer. We are going to also implement several prevention measures across the county, including vaccinations. Because now we know that a number of cancers are caused by known infections. And those infections have vaccinations which can prevent people from getting that infection, again the cancer. Mambo kama haya ukitenda, nchi ya Kenya inaona. Watu wa Kenya sio kumbafu,
watasema huyo tuliona amelaunch kanza ya kwanza, senda ya kwanza sio mbaya, launch kitu kingine kubwa, launch airport sasa. Kitambo wasahau. Reporting for Kenya Digital News, I am Joy Chalo.